Welkom weegschaal. This is the week van prettige paasdagen. Jullie weegschaal gaat nou even achterkomen. Heleboel dingen dat gebeurt. Het is een zeer emotional week. Thuis met paas, conflicts met familieleden. Informatie komt uit. Je hebt 2 keer de energie van justitie. 2 keer de energie van balance, problematic situatie met een maag en een boodschappen dat probeert some sort of a problem tot een eind te komen. Conflicts met een problematic situatie waar de rechter stop in om some sort of a reis document, some sort of a auto problema. De rechter stop in. Dus sommige van jullie kunnen worden gestopt bij de politie op de weg. The politie is here. There could some sort of a huge conflicts in a family that the politie moet worden ingebeld. Mensen nou recognize that a ramman en a crave have heleboel geld genomen aan de volste benodigdheid. Geen liefde is aan jullie verstuurd als je bent in een relatie met een vis, scorpion of een waterman. Deze mensen in deze week, het is emotional block voor deze mensen. Deze mensen gaat emotional blocked zetten. Conflicts en een maag en een boodschap te proberen some sort of a conflicts that a layer and a crave of career to behind okay. De rechter komt keihard op some sort of a conflicts that a ram heeft gecreëerd. Mensen now recognize that a ram have some sort of a documentation and informatie on a layer gegeven. De rechter en de politie komen binnen om some sort of a problematic situatie op te lossen. And now the politie recognize that a leerman documentatie en informatie dat een leerman heeft. A ram have deze leerman de documentatie en informatie gegeven. Dus ik zie groot conflict en daar is dat jullie layers nou recognize de leugens en deceptiveness van vrienden en kennis en hoofd een layer het niet de waarheid aan u vertel. Een eind voor some sort of a problematic situatie met de stier. Mensen nou recognize dat een maak help a crave en a ram om heleboel geld te verdienen. Dat was niet van ze. Informatie komt van een tweeling en de tweeling gaat even jou helpen om some sort of a balance te krijgen van wekens dat de tweeling nou komt achter wat Leia en Crave heeft gedaan. Ik zie dat de rechter is so pissed off met een ram en een Leo. Een Leia en een Crave. De rechter staat nou binnen en gaat echt een eind voor een Crave. Want de rechter nou recognize like e-mail, communicatie, dat een situatie, mensen zit een situatie uit te halen. Mensen nou recognize hoe een tweeling en een Leo is terechtgekomen. En hoe een tweeling en een Leo creëer some sort of a chaos. En mensen nou beginnen te behinden. It's communicatie tussen een stier en een tweeling. Dat de rechter gaat nou recognize, Jezus, hadden wij dit niet gezien eerder, wat is gebeurd. Een nieuwe start dat een crave en een Leo wil, gaat niet door. En je kan het best wel hier zien, this nieuwe start, een crave en een Leo, en een stier wil some sort of a nieuwe start. Mensen nou zit documentatie en data en informatie, and recognize how a crave and a Leo had some sort of a newer start in the volledige kijker. Een boodschap en de maag probeer een situatie in balance om te brengen. Een boodschap en de maag gaat keihard tegen een crave en een ramman. Mensen recognize dat deze crave en deze ramman hebben ze in heleboel problematic situatie gezet. Some sort of reisdocumentatie, iets met de auto,
Heel veel van jullie weegschaal is pisslink over een situatie met de auto. Heel veel van jullie weegschaal kom achter dat een leien en een kreef had niet de waarheid gesproken. En is een situatie waar leien en een kreef is nou tegen elkaar. En mensen nou recognize dat een leien en een kreef, hoe een leien en een kreef heeft gezegd dat ze is terecht in Nederland gekomen. Het is niet waar. En mensen recognize dat some sort of a reisdocument dat de leien en kreef gedrag is niet van ze. Geen liefde is laten zien. En ik zie some sort of a breakthrough. Emotional break komt van een vis en een scorpion. Een vis en een scorpion nou recognize wat jullie Leo's jullie weegschaal hebben gedaan. Ik zie jullie weegschaal is een pislink tegen een ramman, omdat jullie weegschaal recognize dat je helpt een ramman om een heleboel geld te krijgen. En deze ramman was niet goed bezig. Deze ramman had je verkeerd ingelicht. De rechter komt keihard op een kreef. Ik zie een boodschatten en een magen. Probeer some sort of a problematic situatie in balance om te brengen. De mensen recognize that some sort of informatie dat een ramman hebben. Deze ramman hebben informatie gegeven en betaald voor de informatie. En mensen nou recognize wat was aan de gang. Weegschaal politie komt bij je thuis of politie, je wordt gestopt op de weg. Daar is een problematische situatie. Jullie weegschaal wordt in gelegenheid met de politie is zoiets als there is some sort of a problematic situatie. Ik ken conflicts bij je kinderen, huis waar de politie moeten inbrengen. Ik ken abusive relatie dat jullie zijn in, dat de politie komt binnen. Maar data en informatie nou komt even boven water en mensen recognize dat is there. Hebben data en informatie en de ramman was degene dat geeft een stier, heleboel data en informatie. De rechter komt keihard op een ramman. Een tweeling nou zit aan te vertellen de waarheid over wat is gebeurd. En ik zie hier mensen in authority proberen een situatie in balance om te brengen. Verdriet voor een kreef, omdat de politie is nou onto een kreef. De politie nou recognize dat deze kreef was niet goed bezig. De politie is nou achtergekomen dat deze kreef samen met de maag dingen wat ze heeft gedaan. Verdriet voor jullie weegschaal, omdat jullie weegschaal is nou in some sort of a legalities terecht ingekomen. En een tweeling in een corporation gaat jullie weegschaal even helpen om weg te gaan van een waterman. Nou, het is een situatie waar deze ramen kunnen je man of je ex-man of zo, maar deze man komt een heleboel problemen, de politie komt en gaat deze man oppakken. Daar komt de moeilijkheid weg vanwege doordat je krijgt some sort of bescherming over een situatie, omdat die recognize hoe ver deze man is gegaan. Oké, het is een ramman. Hoe ver deze ramman heeft gegaan en wat deze ramman heeft gedaan. En ik zie een emotional eind voor jullie weegschaal. Either met een separate, je gaat scheiden uit elkaar. Problemen voor u en je man vanwege door dat mensen recognize dat weegschaal dat is in een relatie met een ramman. Have heleboel geld genomen. Dat was niet van zo. As we kijken, there is some sort of a email, text message dat gaat naar jullie weegschaal. It's so it says jullie weegschaal krijgt some sort of a break, some sort of a situatie. Ik zie some sort of a block. Some sort of a blokkades kom op voor jullie weegschaal. Vanwege emotional blokkades. Ik ken emotional blokkades. Ik ken blokkades omdat mensen recognize wat is gebeurd. Emotional problematic situatie met scheiding, relatie.
En weet je, als de rechter komt in jullie weegschaal, hebben heel veel problemen. Omdat de moeilijkheid, jullie weegschaal gaat nou recognize, moeilijkheden dat je had met je financiële situatie. Het heeft mee te maken dat jullie weegschaal had proberen om te helpen. En is in een heleboel problemen nou gekomen. Dus emotional is situatie thuis, emotionele situatie op de workvloer. Eind voor een tweeling. Mensen nou recognize dat een tweeling is niet de eigenaar van een huis of voor een zaak. Ik zie mensen in authority is nou pissed off. En is zo boos met een Leo en een crave. Mensen nou recognize wat deze Leo en deze crave heeft gedaan. Okay, so some sort of a documentatie, informatie en communicatie. Mensen nou recognize dat een Leo en een stier had communiceer informatie dat was niet gebaseerd op feiten. Mensen nou recognize dat een Ramman had betaald om some sort of a documentatie en informatie te krijgen. Eind is hier voor een jong tweeling, omdat mensen recognize dat deze tweeling is niet goed bezig. En zie je, een tweeling dat is in een relatie met een crave. Een tweeling komt achter dat deze crave en een maak had some sort of affair. Deze person have een heleboel problemen. Dus ik zie dat sommige van jullie weegschaal wil some sort of a new start. Conflicts met de rechter. Het hoeft niet de rechter. Het is dat jullie weeskaalman is in een heleboel problemen. En jullie weeskaalman hebben samengewerkt met een Ramman. En nu je bent in problemen. En mensen nou recognize dat jullie weeskaalman zat iets te doen dat was niet van toepassing. Nou, deze situatie is zeer so it says, so it says your boss, so it says you have iets en je zit een situatie heel lang om op te lossen en je boss recognize, some sort of a help, financial help, dat jullie weeskal had geholpen. En het is een situatie dat jullie weeskal kunnen helpen of wordt betaald door een Ramman. Some sort of data and informatie te krijgen. And so it says, the police is here and the police recognize that a Ramman had samen data and informatie. Like a Ramman and a Leah have hetzelfde data and informatie. Okay? A krijgt wel some sort of a new start en betaal een tweeling of een maag om some sort of a documentation te krijgen en ze gaat daar op te komen en recognize. Some sort of a news. Ik weet het niet wat this news is over, maar it is emotional situation. Emotie, een heleboel emotie komt op voor jullie weeskal, omdat daar is heel veel problemen komen op voor heel veel van jullie met huwelijk, relatie met issues met politie, issues met scheiding, that sort of a situatie, problemen met je auto kom op, that sort of a situatie. Ik ga, namaste.